belongs to the Georgian poetry. Georgian poetry emerged in 1910 to 1920. 1910 থেকে 1920 এর মধ্যে there are some poets who formed a group called Georgian poetry, Georgian poets. Their poems were published anthologically from 1914 onwards. It has 5 publications. Editor was Edward Mare, who was the editor of that Georgian poetry. He is also a Georgian poet. Why the name Georgian? Why the name Georgian poetry? Because by the name of the King George V. King George V was the king at that time, so that's why this poetry group was called Georgian poetry. Now, Georgian poetry came in a very important time because Victorian age is passing and modernist age or the modern age is coming. If you want to know some of the poets of Georgian poets or Georgian poetry like Robert Graves, Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Edmund Blunden, D.H. Lawrence, and Walter Delamere. Well, sir, war poet, they are also war poet, no doubt about that. But they also belong to this group also. Walter Delamere is called the second Coleridge in English literature. Second Coleridge. He has seen massive changes in England. Industrialization, destabilization of class, social changes, and numerous other changes. But Walter Delamere fixed or remained continued to the anyone? Okay. Walter Delamere, though the society is changing from Victorian mentality to modern mentality, he remained operated in his private world of romantic fantasy, Gothic castles, forest. He never be seen as a modern poet because he never swings from that imaginative supernaturalism. He has seen the world from a child eye. He has seen the world from the child's eye, just like a child. And he never take care, or he never take initiative to change his stance on poetry from romanticism to modernism. He has published a stunning amount of literature for children, adults, novels, short stories, poetry, non-fiction, even a play. So what was the main characteristics of Walter Delamere's poetry? Delamere is known as a writer of imagination. Exceptional poet in a modern age. 1910 থেকে 1920 তে কিছু poet except W.B. Yeats, except Walter Delamere, all poets presented the sordid reality of modern world. All poets except Walter Delamere and W.B. Yeats. W.B. Yeats পুরোটা না, W.B. Yeats 1910, 1919, 1920 এর পরে modern poetry features তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল। But Walter Delamere remained a poet of imagination. He was fascinated by the children's view of the world. He saw that children's always dreamed this world as pure, naive, visionary. যেখানে অ্যাডাল্টসরা কোনোদিনই সেটা অ্যালাউ করে না, অ্যাডাল্টসরা সবসময় রিয়েলিস্টিক হয়, যেখানে চিলড্রেনরা অনেক বেশি ইনটিউটিভ হয়, ভিশনারি হয়।
So what he was trying to do in his poems, that to achieve a dreamlike atmosphere, to achieve a dreamlike atmosphere which you cannot understood by human reason. যুক্তি দিয়ে এই যে লিসনার্সটা যখন পড়ানো হবে, যুক্তি দিয়ে কিন্তু তোমরা কোনোদিনই বোঝাতে পারবে না why that phantom listener or why that speaker or that visitor, যাকে তুমি বলবে কেন এসেছিল, why he came, why he knocked, and where there is no answer, কেন কোনো অ্যান্সার নেই, যদি কেউ প্রমিস করেছিল তার অ্যান্সারটা এলো না কেন, রিজন এর উত্তর দিতে পারবে না। As a poet, he is often been compared to his older contemporary poet Thomas Hardy. Thomas Hardy, Darkling Thrusts. Thomas Hardy যদিও তার থেকে বয়সে অনেক বড়, but Thomas Hardy's visionary power, তার visionary poetic sensibility influenced Delamere. And they were good friends. Even they were good friends. They were good friends. হারি হিমসেলফ এক সময় একটা পাওয়া গিয়েছিল যেখানে বলেছেন যে লিসনার্স পড়তে তার ওয়াইফকে রিকোয়েস্ট করেছিল, হার্ডি রিকোয়েস্টেড হিজ ওয়াইফ টু রিড লিসনার্স, and Hardy commented, Thomas Hardy commented, that is possibly the finest poem of the century. This is the remark of listeners. It's a remark about listener by a great poet, that is possibly the finest poem of the century. Finest poem. Listener, the poem when was published, it illustrates Walter Delamere's characteristic treatment of supernaturalism. As a supernatural poet, he is really an worthy disciple of Coleridge. Yes, he is a worthy disciple of Coleridge. Coleridge's famous poem, not in your syllabus, Christabel, I think হয়তো অনেকেই পড়েছো। Christabel, what is the main characteristic or feature of Coleridge's supernatural? Coleridge never creates any blood-curdling atmosphere, element of terror, element of fear, suspense. No, he never created that. If you compare the terror novelists like Anne Radcliffe, Matthew or George Louis, Monk Lewis, Horace Walpole, Mary Shelley, they are horror novels. They presented a different atmosphere. Proper terror novelist. But Coleridge is different. Coleridge thinks that supernaturalism is a psychic phenomenon. Supernaturalism is a psychic phenomenon. Psychic. উদাহরণ হিসেবে যদি বলি আমি, বাংলায় যদি বলি উদাহরণ হিসেবে, যে ধরো কোনো কিছু সম্বন্ধে সাজেশন দেওয়া হচ্ছে আর অ্যান্সার বলে দেওয়া হচ্ছে। সাজেশন সবসময় কিউরিয়াস হয়, সাজেশন সবসময় আমাদের মধ্যে কিউরিওসিটি ক্রিয়েট করে, ফিক্সড অ্যান্সার করে না। ফিক্সড অ্যান্সার এন্ডস দেয়ার, সেখানে তার শেষ হয়ে যায়, পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। ইন সুপারন্যাচারালিজম প্রপার এলিমেন্ট হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার, সুপারন্যাচারাল অ্যাটমসফিয়ার, প্রপার ইরি অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করতে হবে, নট এনি ব্লাড কার্ডলিং অ্যাটমসফিয়ার। রক্ত হিম করা পরিবেশ নয়, সাইকোলজিক্যাল ফিয়ার একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট, সেটা ক্রিয়েট করাতে হয়। প্রপার অ্যাটমসফিয়ার ছাড়া সুপারন্যাচারাল পোয়েম পসিবল নয়। Coleridge realized it. He perfected supernaturalism, and Walter Delamere also followed the same tradition. He never presented any grim looking ghost, goblin. এখানে কোনো grim looking ghost নেই,
কোনো গবলিন নেই, কোনো হুইচ নেই, কি আছে? ফ্যান্টম লিসনার। ইভেন এই ফ্যান্টম লিসনার থেকে ডেসক্রাইবও করা নেই। ইভেন দেয়ার আর নো ডেসক্রিপশন অফ দ্য ফ্যান্টম লিসনার্স, কোথাও নেই টেক্সটে। কিন্তু কেউ একটা আছে, দেয়ার আর সামওয়ান, কেউ একটা আছে। এই যে প্রেজেন্টেশনটা, এটা হচ্ছে সাটল, এটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল, and it is invested with a air of suggestion and indefiniteness. Fix it নয়, আমি আবার বলছিলাম একটু আগে যে কথা বললাম, ফিক্সিং, যখন কোনো বিষয়কে ফিক্স করে দেওয়া হয়, ফিক্স মানে একদম প্রপার, যে এটা এরকম দেখতে। অনেকটা আমাদের হিন্দি সিনেমার, হিন্দি যে ভৌতিক সিনেমাগুলো হয়, বাংলা আমি উদাহরণ টানলামই না, হিন্দি বললাম, সেখানে ভূতকে প্রেজেন্ট করে দেওয়া হয়, ghost is presented, spirit is presented, there ends the silence, সেইখানে সাইলেন্সটা শেষ, সরি সাসপেন্সটা শেষ। Why the suspense is? Because when you see who is doing this, suspense ended. But here in this text, you will not function, you will not given a description who the phantom listeners are, why are they are staying there, why that speaker or the traveler, unknown traveler came, what promise he kept, why he kept the promise, and why he came in the midnight. Midnight কেন এলো? Moonlit night, midnight. He could have come in daytime. He could have come in daytime. একটা ফরেস্টের মধ্যে মানে মুনলাইট, একদম রাত্রিবেলা, মানে মধ্যরাত্রি, পারফেক্ট কজ নেই। Questions are raised, answers are not given. Questions are raised, answers are not given. This creates the suspicion. This creates the suggestiveness. And this adds to the element of supernaturalism in this poem. This adds to the element of supernaturalism to this poem. So there are different ploy, tactics used by the poet to create this type of supernatural atmosphere, and which is very necessary for evocation of this type of poem. Very simple poem, I said, very simple poem. Yes, there are some stylistical touches, and that stylistical touches must to be understood. এটা বুঝতে হবে। তাহলে বেসিক্যালি পোয়েমটা কিন্তু খুব সহজ, মানে as simple as a typical supernatural poem looks. Supernatural poem normally সহজ হয়, সিম্পল হয়। প্রেজেন্টেশন ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে প্রেজেন্ট করছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ঠিক আছে, আমি মনে হয় অনেকেই জয়েন করেছো, আমি একটু অ্যান্সার কিগুলো বলে দিই, ঠিক আছে, তারপরে আবার আমি ফিরে আসছি আমার টেক্সটে, ঠিক আছে।